Oye, todos vimos que era Alita, no falta. No, no es una desconocida, porque de ella no se borra. No, soy tu hermana. Soy tu hermana. Es que dice, como no veo a mi hija, voy para allá. No, papi, es Pablo, es Pablo. A mí no me culpes. ¿Te dejé tu hija mañana? Ah, gracias. A ver, tienes un desconocido, bye. Te dejo solito. Mira. ¿Puedes echar burbujas afuera? ¿Eh? ¿Puedes echar burbujas afuera? ¿Burbujas? Ay, cuánta comida. Burbujas. ¿Entienden? Burbujas. Pero pónganse suéter, si no, no. Porque yo supongo Ok, que Pablo te va a llevar. Pues no tengo suéter. ¿Quién se comió mi Mira, Chucky? te presto esta. Hola, hola. Te presto esta. Sí. Y Tina. ¿Y qué es esta? Bye. Yo mucho joya. Adiós. Mira, dile, enséñale. Titi, la amiga protectora. A ver, la amiga protectora. Sí. Pau. Y yo no fui. ¿Y tú con cara de? Adiós. Ponte esa cosa que es. Bye. Yo ya me estoy poniendo suéter para echar burbujas afuera. Ok. Achú. 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 Me suelta Yo creo que tú ya nos vamos. Para llegar no tan tarde y darte de merendar. No, es que no viene la matita. Por eso, pero Pablo y yo nos vamos a ir en un Uber. ¿Segura? ¿Sí? Últimamente tengo mucho. Este tiempo tenemos para salir. Hay que decirles a tus papás para que te manden más comida. Porque te vas a morir de hambre después del lunes. Intenta abrir esto. No, oye. No puedes abrir la puerta. Yo abrí donde pongo esto en la basurita. Juguete caído. No. Dios. Ya estamos encerrados. Todo gracias a Pablo. Todo gracias a papá. No, nos podemos aventar por la ventana. Ajá, y nos rompemos un brazo. Nos puede matar, Pablo. ¿Acaso estás loco? ¿Perdiste el cerebro? ¿Qué dices? ¿Acaso estás loco? Perdiste el cerebro. Ya no podemos salir. Clarice, se había quedado de giras para abrir esto. Hacia acá. Hacia izquierda o derecha. Izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. No puedo. Hacia la derecha, para abrir hacia la derecha. No puedo. Déjame ayudar. No. Clarice, nos ayuda.
ayudas a crear y abrir? Sí. Nos ayudas a abrir o si no nos quedamos encerrados. Lo cual es muy peligroso, porque si empieza a sonar la alerta sísmica. ¿Cuál alerta sísmica? ¿Es en serio? ¿Hay una alerta sísmica? Me asusté. ¿Qué pasó? Estaba atorada la chapa. Pablo nos atoró la chapa. ¿Ahora qué hacemos? Estamos encerrados. Entonces, ¿qué hacemos? Yo digo que ya nos vamos, Pablo y yo. ¿Qué hora es, no? Si nos seguimos tardando, nos vamos a ir a las 10 de la noche. Vamos a llegar aquí a las 10. Más Son las 8. 8:15, ¿no? Ah, Sí, para llegar antes de las 9. toca, ¿eh? ¡Ay, Pablo! Esperen, quiero salir. Déjenme afuera un momento. Es que voy a ir a comprar algo, ¿ok? No. Para adentro. Tú dices para adentro. ¿Dónde está mi celular? Préstame mi celular. Lo tiene, se lo llevó Pablo. Aquí está. Para pedir mi Uber. Ponte la otra sudadera, ¿no? ¿Con esa? Estas tarjetas 100 pesos. 180, ¿no? 100. ¿100? ¿Por qué 100? Las 7-Eleven son más baratas porque las compran aquí en México. O las de... Que si eres amigo de José Antonio de fútbol. Estoy abriendo Están deliciosos esto. estos. Están deliciosos. ¿Tú los trajiste? Están deliciosos. Ayuda para abrir esto. Es que quiero soplar de burbujas afuera. Con mi suéter hiper mega ultra caliente. Oye, algo se me cayó. ¿Qué? No sé. Nada se te cayó. Algo verde. Ah, ya lo vi. Con esto funcionará. Ajá, pero Solo necesitamos echarle las burbujas. Mira. Manos en alto. Manos en alto. Manos en alto. ¿qué pasó? Manos en alto. Hey. Manos en alto. ¿No te lastimaste, Pablo? Es mía. A ver, ¿cómo lo cargas? ¿Tienes una etiqueta en pasta? Ay, ¿cómo lo cargas? Ah, ¿cómo lo cargo? Tenemos... ¿Me ayudas? Voy a eliminar la spam. Si no te apuras. Me estoy apurando. Y más las especiales. No. Lo logré. Manos en alto. Sí, soy buena policía. ¡Ladrón! Hay un ladrón en tu casa. Sígueme. Le di a toda la familia. Agua. Pues les gustó un montón, ¿no? Sí, estaban bien Y eso contentos. que no le pusiste, Chile. ¿Sí estabas oyendo? Ok, yo voy. ¿no? Ah. Una tantita, güey. No, hija. Mira. Tantito. Mira. Manos en alto. Muy bien. Otra historia. Mira, otra Clarice. clase. Pero, ¿sabes qué, papi? Sí necesitamos casco y protecciones. Aquí otra clase. No te puedes escapar. Chup, chup. A ver, papi. Tengo que ir al baño. Ah, ok. Sí, porque ya nos vamos. Déjalo que vaya al baño. Dispara, dispara. Voy a
jabón? Pero con esto se recarga. Ok. ¿Necesitas mi ayuda? Sí. Pues según ya lo pedí, dice que llega, papi, ya pedí, llega en 3 minutos y que se viene por Viaducto Río de la Piedad. A según. ¿Qué pasó? Papi, ya es pipí, ya nos vamos. No tengo ganas Dijiste, Que tengo que ir al sí. baño. para escapar de la cárcel. Ah. Disparo. No, pero sí entra, Pablo, porque hoy llegaste corriendo aquí. Cubrebocas. Y además has reído mucho. Y la risa no me Estás dice. atrapado. A ver, ya regresa esa patineta a su lugar y vámonos. Listo. Ya, la de Estrella y Pistola. La Destello Pistola. Oye, creo que a tu mamá no le va a gustar ese juguete. Si dices así. Si hablas de esa manera del juguete, Es una bomba de burbujas. ajá. Es una pistola, es una bomba de Porque burbujas. se te va a hacer. No es así, se te va a hacer. Necesito ayuda para ponérselo. Y echarle mis burbujas a este sujeto. Están entre trabajos ahorita. Porque trae la policía de la casa. ¿Sujeto con patineta? Sí. Por eso le mandé una foto a Lore de que estaban leyendo, le digo, silencio, que los niños están, niños leyendo. Ajá. Me dice, al fin un poco de silencio. Policía. Es que parece increíble, pero desde que abre el ojo empieza. ¿Listo? Es una bomba de verdad. Esta con Ya nos vamos, chicos. Voy a ponerme mi chamarra para acompañarlo. De identificación. Yo soy de policía aquí. Si no les Pau, ¿te disparo, quedas conozco aquí? a ustedes. O vas a bajar. ¿Cómo? Esta no es una real. Me brinco con Voy a Alita. botarla. Ok. Ven, Alita. Bye, Pau. Bye, Nos mamá. divertimos mucho, muchas gracias. Otra vez. Muchas gracias por ayudar a Dámela. Pablo. Aquí. Con su... ¿Tus micas ya las llevas? ¿Cómo se...? Ah, Licencia. Esa es falsa. Pistoleo, pistoleo. Dame, Bye. dame, dame. Bye, Ali. Nos vemos mañana, ¿ya? Te cuidas. Te quiero. Necesito algo especial. Credencial. No. ¿Ella se va a quedar con Pau? Soy policía. Adentro de escuela. Listo, ya me la pasé. Pues sí, pero no sale. No hace nada. Voy a intentar una vez hacer esto. A ver, ¿dónde está la tapa? Mira, ven. Primero ponemos el cuadrado. ¿Me repasas la Espera. servilleta? Esta es la tapa. Es lo que necesito. No sale. No sale. Algo le hiciste porque sí salían. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cómo sí salían? Ajá. No hace nada. ¿Qué le pasa? Ya solta ella. Ya no funciona. ¿Qué le pasa? Ya no funciona. Déjame intentar.
funciona. Sí funciona. Sí funciona, qué bien. Ya. Sí funciona, Gladys. ¿Qué, mi amor? ¿Qué funciona? Esto. Claro que a veces no quiere servir para nada. Le ponemos poco también. No. Pero poquito. Casi. Es que se está cayendo todo. A ver si sirve. Ponte de burbuja, Pau. Listo. Ponchaste la burbuja, Pau. ¿Qué te iba a decir? No va a venir Flor, sino para tomar un Didi también e ir a mi casa. Esta es la de cara. ¿Ves que tienes que ir? Hace rato estaba sonando mi celular. Lista para atender, soy policía. Le echaré poquito. Poquito porque se Ah, cae. Navi. Llamada perdida. Listo, ya le eché poquito. Era Navi. Qué bueno. A ver, Sara. Que no contesté. No me he escrito. Déjale escribo a la. Oh. Mira, Gladys, ¿viste? ¿Qué, amor? Mira, hice una burbuja gigante, gigante, gigante. Mira, va. El carísimo de París. No. Esta. A ver, nada más ponle en el jabón. No le hagas así. Mira. Gladys. ¿Ya ves? Nada más ponle en el jabón que agarre el... Mira, Gladys. Ponle en el jabón. Sin apachurrarla. Sin apachurrarla. ¿Así? Sin apachurrarla. Sin apachurrarla. Sin hacer eso. No más la metes y la sacas. Vete. Pero sin apachurrarla. Mira. A ver. ¿Así? Ajá. Ay, sí funciona la ya. Lo que pasa es que tú estás haciendo otra cosa, pero te voy a pedir un favor, aquí me estás echando jabón. Mañana bajamos al jardín, ¿sí? Sí. Ahorita me Así, echas sin jabón ya. apachurrarle. ¿Ya viste? Ah, sí funciona. Qué bueno. Ok, excelente. Ya vimos que sí Estás funciona. dando burbujas por Eso es toda tu casa. maravilloso. Burbujas por toda tu casa. ¿Dónde están las burbujas? Ya me la llevé. Oye, Es que no quiero que se esté echando jabón en el piso porque al rato nos vamos a resbalar. Adentro de la casa no se echan. Adentro de la casa no se echan. Ya no lo hagas. ¿Ok? Chiquita, solo no, unas no, poquitas. no. En el baño. Te lo permito en el baño. ¿me puedes acompañar? En la regadera. ¿Quieres echar burbujas en la regadera? Vamos. A ver. Vete para la regadera. Recojo, mija. Ok. Ya le escribí a Pau. A Lore. Pau soy yo. ¿Dónde caramba puse mi charlita? ¿Dónde carambas están acá las cosas de acá? ¿Mira, pasa? ¿Dónde carambas aquí está tu chanquita? Solo voy por mi pista de burbujas. ¿Dónde carambas? ¿Quién dice así? ¿Cómo? Ay, están re chulas sus chanquitas, Pau. A ver sus chanclitas. Sí, hace el sabor, sí. Déjame nada.
tazas están. ¿Y las lavaste tú? Tiradita. No, ella las lavó y ella nada más terminó de empacarlas porque se las pone y todas llenas de jabón. Entonces yo ya la había secado y todos los piecitos llenos de jabón, bien enjabonaditos. Pero le quedaron fabulosas. También las chanclas se lavan. Sí, ella los lavó. No era el momento indicado, ¿verdad? Pero bueno. Oye, ¿y las otras burbujas se las llevó abuela? Las del elefante. ¿Se las dio o se las llevó? Debe estar aquí. Ahí están. ¿Dónde? Ahí atrás. Ah, perfecto. Abuela dijo que cuando ya A nos ver la mona. nos Ay, acabemos estuvo muy cara, ¿no? cuando ya nos acabemos las de tiburón, Para podemos los de que no llenarlas con como las figuras de tiburón, sí. Está bonito. Está bien bonita. A ver, ya. Pero nada que ver con lo que me dijeron que me iban a mandar. No trae los calzones, Te el voy vestido a todo historiar chafa. 8 horas si no me dejas bella. Está muy bonita. Yo pensé que sí estaba hecha a mano. Pues está hecha a mano. No, Hay una cosida de seguro. no está hecha a mano. Entonces, ¿por qué tiene botones? Ay, mira su vestido. No es como yo pensaba. No, yo tampoco. Pero bueno, al menos no te roban tu dinero. Le voy a poner ahí en su cabello. Y el pelo no es el que decía la foto. No, no tengo. A ver, ¿cómo se llamaba la tienda? Mira, para nada el pelo es lo que decía la foto. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Ay, se le puede quitar el gorrito. Vamos al baño, Gladys. Vamos. Vamos al baño. Yo ya estoy patinando para allá. Mira cómo patino. Hagamos carreras, Gladys. A ver quién llega al baño más rápido. Ok. Tú corriendo, yo patinando. Cuando No haga el voy a ruido de... comprar nada en internet. Gladys, sígame. Pero daremos la carrera. Cuando llegue esto vamos a empezar, ¿ok? Hay que ver los términos para la devolución, Ven, ¿no? aquí Gladys. Una, Sí. dos, ¿sí? Empezamos. Ay, está Cuidado. bien. Ay, venga. Es porque no quiero tirar jabón en el piso porque luego se les va a ir todo. Ay, mi celular, déjame traer mi celular porque le estoy hablando para ver si va bien. Ahorita le hablo, ¿no? No te angusties. Son las 8:30, ¿qué hora tienes que llegar? ¿Cómo fue tu emprendimiento? Ujú. Vamos. Una alrededor de etapa. ¿No? ¿Qué haces? Oye, no, ¿a qué hora vas a venir? Pero, ¿qué tal el ratito? Es que está aquí para pegar si la llevo. No, muy tarde. Las 10 ya es muy tarde, ¿verdad, Pau? Sí, ya es muy tarde. Ahorita son las 8:30, ¿no? Dime, ¿estás muy lejos o qué? Pues no sé si puedo tomar un Uber, si no te vuelvo a llamar.
Esta vez se va a tardar más. Ve cuánto sale. Sí, pues pido un Didi. Si no le volvemos a llamar, sale muy caro, más caro que las armónicas. Vamos, a la regadera. Vamos jugando. Déjame comer. ¿Cómo le hace la burbuja? Allá, Mira cómo le hace. sí. Y la vuelve a chupar. ¿Me pasas este bote? Casi lo tiro. ¿Me pones ahí? No, ya no aparece la tiendita esa. Yupi, baño de burbujas. ¿Ya no aparece? No va a devolver. Ya no aparece. 90,58. ¿Qué? Cuesta. Ay, ¿y el otro? Nada. ¿Me pones más burbujas? Ahorita la busco, papá, porque hace poco me salió. ¿Decimos las burbujas? ¿Quieres venir? Y como muchas burbujas ahorita que yo no dinero. Está bien. Lista. Mira, mira. Ya se va contando ya. Mira. David, hoy es mi concierto burbuja donde podemos saber cómo se conchan demasiadas burbujas y cómo ponerlas arriba. Mira, mira, David. ¡Ay, qué padre! ¿Otra vez? ¿Tienes más tiene burbuja? Pues arriba. Ahí va una. Ah. ¿Más? Huele bien raro, ¿no? ¿Te más? ¿Hecho más? Más. No, no me eches. ¿Quieres que me llene de jabón? Oh. No, no me eches aquí. Ya. Es divertido. David. No, pero yo no creo que me estés echando jabón. Bueno, ya no te echaré. Lo prometo. Quiero burbujas. Oye, ¿te quieres ver mis burbujas? ¿Cómo poncho? ¿Cómo se ponchan burbujas? Mira, soy profesional de burbujas. Esta es como la historia de la burbuja que se fue más allá. Mira, voy a hacer esto de la burbuja que se fue más allá. ¿Me pones más sabor? En este piso. Si quieres ver.
Mira, es completo. Mira, solo tienes que hacer burbujas y darles aire, aire, aire. Palucas, vayan. 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 ¿Puedes ver si te negocio, No, yo lo veo. Váyanse, váyanse. Yo. No, no, cuidado, Clarín. Yo. Voy a echar por aquí, por acá, en el techo. Arriba, ven, no caigan. Ah. ¿Puedes echarme más? ¿Puedes echarme más? Es que ya se está acabando. Ay, ya se está acabando. Ahí, mira, ¿puedo ver? Pero vamos a echarle de todo. ¿Del remojito? Sí. Mira. Váyanse. Anda para la burbuja. No, tú solo queda. Yo soy matadora de burbujas profesional. Con mis historias y mis burbujas. Este tiburón. Cierto. Ah, que sí soy profesional. Llegando todo el mundo ponchando burbujas. Mira. Caigan. Mira, más burbujas. Espera. Lo siento, es que no se fue para allá. Una burbuja para escapar de la ropa. Ah, no dices que no. No tienes que tener que no puedes. Oiga, manejar. Tú tienes que. Mira cuántas burbujas tengo. Una. Estoy rodeada de burbujas. No puedo escapar, Gladys. Ah, no me esto de burbujas. Mira, estoy rodeada de burbujas. ¿Qué? No están bien. Es que era sin hacerle pip, pip, pip cuando vimos la película. Mira, estoy rodeada de No, burbujas. rodeada de burbujas. ¿Puedes? Para el baño. Estoy rodeada
bueno. Voy Pues a- entonces ya no te va a quedar nada para bajar al jardín mañana, a los juegos. Jeje. Siempre. Mira las burbujas cómo salen. Oigan, vengan acá. A casita. Casita. Vengan. A casa. Ven a casita. A casa. ¿Puedo comer algo? ¿Cómo de qué? Voy a ir a ver si puedo comer algo. Comida yummy yummy. Comida yummy, yummy. Comida yummy, yummy. ¿Cuál como? Ah, ¿cuál quieres? Me gusta este y este también. ¿Cuál como? Bueno, déjame pastel. ¿Quieres probar el pastel de física? No, gracias. Bye bye, mi cuchara. Aquí está. ¿Vas por tu mini cuchara? ¿Me ayudas? Es que la mini cuchara sirve para hacer cosas mini. ¿Cómo? Voy a tomar un descanso de las burbujas. Porque lo ando buscando, pero no me acuerdo cómo se llama, pero lo voy a buscar el correo. Porque para nada es lo que pedí. No, sí se veía muy diferente. ¿Me pasas servilleta? ¿Mande? ¿Me pasas una servilleta? Ujú. Estoy lleno de agüita. Sí. Ay, ¿Qué pasó? ¿De dónde salió esa agüita? ¿qué? ¿Por qué me miras así, Pau? No, yo no. Es de las burbujas. Pero eso lo tiró ahorita. Es que quería que una burbuja se metiera al chasquito otra vez, pero o no me fijé y lo esquivé. ¿Te acuerdas que teníamos una cajita de manita? Haz para que vaya. ¿Por qué todo lo dices en chiquito? ¿Qué? ¿Por qué todo lo dices en chiquito? Una pellita a la manita. ¿Por qué no dices una pega a la mano? Una gelita a la manita. Dejen de decir eso o las pistoleo con la pistola de burbujas. Caidora de burbujas. No puedes decir que nos vas a pistolear. No, no es correcto. Problema de familia. Sí. ¿Por qué? ¿Qué onda? Yo me acuerdo que tú tienes la receta
Para hacer el líquido de la burbuja. No, pero en internet viene, ¿no? ¿Sí, verdad? ¿Y se pueden tomar fotos en internet? Llevan jabón. ¿Para qué? Es que para que identifiquen como dónde es el juguete de burbujas, cómo se hacen en sus burbujas, pueden identificarlo. Llevan jabón, glicerina, ¿qué más? Nada más, agua, ¿no? ¿Sí? ¿Agua? Ujú. Agua. Agua. Yo digo que agua. Sí, agua. Agua. Ya leo. Pero las cantidades. Ah, no sé. Ahí tengo sueño. Ya tengo sueño. Bueno, me voy a cepillar con el yogurt. Ok. ¿Quieres un taxi rosita? No, ya voy a pedir Bibi. Mira. Y A mí no me gustan los taxis rositas. ¿Por qué? entonces una foto. ¿Qué? ¿Estás enojada? No, es que así puedo mantener la formita. Ay, sí. Ya, Lita. Me voy a poner más. Más. ¿Qué va a tener una pila? Por eso de que no ¿Se la puedes mandar a todas la foto? A ver, ¿de qué? ¿Y si te regañan tus papás? ¿Por qué? Por estarte cepillando con yogur. ¿Se las mando? ¿No importa? Pero puedo, ¿verdad? ¿Qué hay aquí tú? Ah, mi sopa y el agua de Pablito. O esta. Cualquiera. A la que le ponga un corazón. Voy a seguir preparando yo. Para mandársela ¿A quién quieres que se la mande? a... Ahora quiero que se la mandes a papá. Oye, ¿que le regalan sus papás? ¿Qué? Mira, ¿quieres ver el video de las medusas? Nadie quería hablar con sus hijos y yo le contesté. Yo también hubo un montón de videos. La subí como si tuviera un canalito en YouTubecito. ¿Cómo? O sea, subía videos. O sea, al lugar de fotos. Y quiero otra fotito. A ver.
Ay, Alita. Mandar. Bueno, se los voy a mandar. A todos los familiares. A todos los familiares. Incluyendo a Manu. Amando. Ya que ese fue Ensenada. Ujú. ¿Quieres enviarles algo de mensaje? Pues se fue feliz de haber jugado contigo al boliche. A ver, mándales algo a la familia. Ya les mandé tu foto. ¡Wow! Te mandaron esto, tú los mandaste. Yo los mandé. Están bien bonitos. Graba algo. Les quiero mandar caritas. No a tus familiares. Mira, graba algo. Hola, ¿ven las fotos que les mandé? Les quiero decir que yo las mandé con mis dientes llenos de yogurcito. Si les gusta, me pueden decir bye. Y esperen. Sí la van a ver, ¿verdad? Eso espero, porque si no me voy a enojar. Así que... ¿Dicen qué están haciendo? Todos. Así que, si les gusta, quiero que lo vean todos o me voy a enfurecer y voy a traer mi pistola de agua que me compraron. No es una pistola de agua. Es una pistola de burbuja. Es Y una... les voy a echar a empezar a perseguir y los voy a llevar a cada uno de los familiares a la cárcel. A ver, ¿Entendieron? déjame ver mi Didi. Voy a ver mi Didi, Alita. ¿A cuántos minutos está? Mira mi celular lleno de yogur, Alita. Ay, Alita. Alita, ¿dónde está mi Didi? No sé. ¿Qué es eso? Líquido quita yogur de los celulares. Eso no es cierto. Pregúntale a Clarice, Clarice me lo dio. Ay, ya me limpié con la servilleta que tenía Alita. Gracias, Clarice. Ay, Alita, eres muy ruda. ¿Qué es esto? 3 minutos, tengo que irme. Ok, te voy a rociar. No, ¿dónde te va a dejar? Préstamelo. ¿Qué es esto? Es un... No lo rocíes en el piso. Es un líquido para limpiar pantallas. Oh. Te voy a rociar. No es para rociar a los compañeros. Quería rociar tu teléfono. ¿Pueden intentarlo? ¿Pueden intentarlo, Clarice? Ay. Ya. No, ya. Una y Ya ya. me voy a Mix. Es una y ya. No me hagas ¿Dónde es? enviado. ¿Quieres que te acompañemos? Pero van a ir rápido. No, con chanclas. Ya me voy a Mix. ¿Me avisas cuando llegues, Sí. Pausita? Te veo en un mes. Bye. Te voy a dar Sí, algo. Pausita. Bye. Trabaja mucho. No, ya ahorita ya. ¿Qué? No, pero hay que recoger tus cosas. No. Órale. Bye. No te desveles. Estoy echando aire por toda la boca. Aire, no burbujas, ¿eh?
Rosita aún sigue con hambrita. ¿Puedo ir por algo más a comer? ¿Qué vas a comer? Voy a ir a ver qué cosas puedo comer. Voy al baño. Voy a ver qué más puedo comer. ¿Qué encontraste? Este voy a... Ok, ¿Ya puedo comer? obvio. Obvio, sí. ¿Vamos a ver tele de cine? Órale. ¿Qué quieres ver? Vamos. ¿Quieres palomitas? Eso era justo lo que te iba a decir. ¿Qué tal si comemos también un vasito de... Un vasito de... Vamos a comer un vasito también de... ¿Nutella?
Ujú. Ojalá no estuviera aquí, ¿verdad? ¿Verdad que ojalá? Al ratito viene, mi amor. Estoy borrando las que salieron borrosas. Solo nos vamos a quedar con las que salieron bien. A ver las que salieron por Esta borrosa que y si identifica bien que la sirena, esta sí está bien. Borrosita. Borrosita, va, Está bien. ok. Esta está bien la que sigue. Esta sí está bien. Esta, ahí va Sí. el tiburoncito. Ay, Tiburoncín chiquito. a ver, quiero verlo más de cerca. Ahí estás. Así es tu piel. Con estos granitos. Ujú. Ay, Ay, ¿qué hice? yo no lo sé. Vamos aquí. Así, así. Pablo borroso. A la vía borrosa. Ahí a la vía borrosa. Pablo, mírala ya muy bien. Pablo bien. Esta. Medio borrosa y medio bonita. ¿La dejo o la borro? Déjala. Si la hago así, la hago. Oye, Gladys, Mm. si hago pulgada arriba, la dejas. Si la hago pulgada abajo, la borras, ¿ok? Ujú. Oye, no menciones que es una pistola, ¿Por qué? porque no es una pistola. Las pistolas son algo muy malo. Que son como si fuera el alma del diablo. Es un arma. Entonces tú El no alma hables, del diablo. sí, tú no hables que es una pistola, no es una pistola, es una bomba de burbujas. Ajá. Ujú. ¿Te parece bien? Ok.
me tomé. ¿Qué pasó, amorcita? Saqué una lechita para tomar. Ok. ¿Y dónde? Mira la foto de Pablo con el pingüino. Es de pequeño. Ujú. La primera vez que lo llevé al acuario. Y aquí Está está, chiquito. súper chiquito y súper hermoso. ¿Cuántos Y aquí años está, aquí, tenía? mira, ¿Cuántos años tenía? 3. Ay, casi los mismos que tenía antes. Mira, trae sus chicharrones. ¿Cuál chicharrón? Aquí. Los chicharrones. ¿Te contestan? ¡Ah! ¿Qué es eso? Es la vida de Alaya. Alaya bebé, Alaya creciendo, Alaya. Ah, sí creciendo está. ¿Dónde estoy aquí? En el parque de Mario Bros, ¿no te acuerdas? ¿Aquí? Ajá. Aquí. Yo soy una momia. Déjalo. Ay, mira. ¿Cuánto era bebé? Mira mis ojitos de bebé, ternurita. Era una ternurita. Como el bebé que está en mi escuela. Pero sí era una ternurita. Súper ternurita. Viste un bebé maravilloso. Mira esa, mira esa. Pero quita mi suéter. ¿Quién es? Pau. Desde Pau. entonces Pau te adora. Mi abuelo Pablo. Abuelo Pablo, Ah, trompuda. Mira, comiendo palomitas en el zoológico. Con los pericos en el zoológico. el Halloween. Aquí con el mago sin sombrero. Aquí está el truco del mago sin sombrero. Y da todo. Ay, son todas mis fotos. Está bien bonito. Ay, aquí con dónde estoy. Aquí donde estoy. En el parque ese de Cuamaco donde le aventaste su zapato a Pablo en la resbaladilla. ¿Te acuerdas? No te rías. Le aventaste su zapato sus zapatos bien lejos. ¿Te acuerdas? Desde arriba de la resbaladilla. Ah, aquí con mi playera de Hello Kitty. ¿Qué me dio para ti? Mira. Taur, Mario. Mira, aquí está Mario. Ujú, ¿Cómo se ponen? no sé. Mejor te las buscas, ¿sabes qué? En la galería. También padres. Déjame buscarlas. Mira, ve ese video. Hay un video bien padre. ¿Estás tú ahí? No, mis hijos. Corrieron porque les dio miedo el mar. Estaba bien padre ese mar. Estuvo hermoso ese paseo. ¿Qué dijiste? Recuerdo cambiar el acuario. Aquí están. Aquí, en esta parte están las fotos como la foto que buscamos. ¿Cuál buscas? ¿Las tuyas? Ujú. Mira. Come de Happy Birthday. ¿Cuáles buscas?
las que estaban juntitas donde iba creciendo, creciendo, creciendo. Ah, esa se la mandé a Rayo. ¿Dónde estamos? Así, en un taller que te llevó Rayita y me mandó una foto para que yo viera lo que estaban haciendo. Yo estaba en mi casa. Yo no fui con ustedes. Entonces Rayito me dijo, mira lo que hicieron los niños. Y yo, ay, qué emoción. Que Estaba hiciste haciendo un robot. Ujú, un pingüino, ¿no? Sí, mi hermana hizo un robot. Mm, ¿Y puedo ver algo? ujú. ¿Qué hago para quitar esto? Ujú. No, no. Es que quiero ver este. Mm, ¿Puedo ver en la sala? Sí. Es un juego. Es un juego. Mientras caiga el juego, voy a jugar a un juego de pociones. Ok. Yo voy a poner Dale, ven. Está aquí en juegos de Disney. ¿A poco? Sí. ¿Qué película vamos a ver? ¿Encanto? Me encantó. ¿Tienes YouTube? No, ¿tienes Disney Plus? Creo que sí. Tenía, pero no me acuerdo de qué dice. Ah, sí, todavía.
Ya lo recordé. A ver. Ah, ok. Estoy ganando mucho en este juego, gracias por los juegos. Sí, porque es muy inteligente. Ay, no, comercial. A ver, déjame pensarlo. Déjame ver si tengo aquí mi foto. Déjame buscar la ¿Cómo se mía. llama este juego? Tenemos que armar la segunda entrega. Con todas las cosas que tengo yo. Sí, hicimos muchas cosas. Déjame preguntar por si digo. Papá. Ay, ok. Esto fue en la mañana. Me mandaré, ok. ¿Qué tal? Para hacerse una broma. Ah, ¿Quieres papelito? ¿Qué es lo que traes aquí? Nariz, ¿qué, mi amor? ¿qué traes aquí? Una bolsa. Ujú. Y también trae... ¿What? ¿Qué es? Galletas también. Quería saber... Ay, ay, ay. Tenemos servicio. Tenemos servicio. Espera, Espera, aquí está. Este es HBO. No, Kindle. quiero jugar a ver Aquí juego está. de Mickey. Quiero jugar No, juego vamos a ver Encanto. de... Dijiste que íbamos a hacer una función. Ok. Voy por las cosas. ¿Qué cosas? Para comer, tomar. ¿No te preparaste nada para el baile de snack? Entonces, ¿no preparaste palomitas? Ay, 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 ay. Permítame los imágenes. No, Es que las necesitamos y queremos... sí, por eso, pero ya están preparadas, no tengo que traer la bolsa. Voy por mis cosas para a beber. ¿Encanto? Ajá. ¿Qué vamos a usar como mesita? No se habla de Brut. No, no, no.
lechita. ¿Sabes dónde es mi lechita? Y voy a poner luego y necesito poner mi vaso de agua sin querer. La mesa. Aquí está la mesa, Pilaris. Algo sale mal, Anita. No quiere ver el tanto. ¿No nos deja? No nos deja. Y vamos a servirnos las nosotros en dos vasos. A ver, ¿puedo ver qué más películas hay? Ajá. Sí, aquí está la nuestra para que nos sirva. ¿Cómo que nos vamos a servir Nutella en un vaso? ¿Te la puedo servir en un pan? Prefieren un vasito. ¿Cómo en un vasito? ¿En una galleta María? No, en un platito. ¿Dónde está la cuchara chiquita? Estaba en el vasito. Ah, ya la encontré. Ya puse la película de barras. Esta es divertida. ¿Qué? Vale. Tampoco podemos ver el caricatura que yo quiero. Toma, chiquín. Tampoco me deja ver. Pero quiero. No me deja. Voy a ver si me deja ver el mando de nocturno y un vaso. Despacito, todavía no empieza la película y ya te lo estás comiendo. Quizá me pico. Por eso quería poquito. Tampoco. ¿Qué dices? No nos deja. Nada de Dani. Es muy extraño. ¿Qué te sirve que Lori haya apagado? Si esta no nos deja, ya cambiamos de aplicación. Vale. Tontería, no se deja nada. Vamos a ver. Ahí hay aplicaciones para niños.
Cuidado, pero que no se vayan a caer. Eso sí. Para que si no nos quedamos en las palomitas. Así es. Está mi casa. Messi para niños. Ah, que va a venir para niños, ¿verdad? ¿Qué? Para niños. Sí. Puse las cosas de los niños. Eso ya la vimos muchas veces. Pero ¿no te gusta? Ajá. Muchas cosas. La voy a transmitir. Ya estamos transmitiendo, ¿no? Sí. Pero ¿no te gustan las cosas de los niños? Sí. Tú también, Gaby. Los gatitos. ¿Cuáles gatitos? Tienes Nutella en la ceja. ¿Aquí? Ajá. ¿Cómo caramba llegó ahí? El 1 y el 2 están. Ya. No sé, ya pásame el control. Control de la tele. Este. Tiene tampoco. A ver, pásame mi teléfono. Porque creo que es el teléfono del bolillo. A ver. Ah, ok. Son 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 3, 4, 5. 5 niños. Tienen.
¡Los dientes! Hasta chao. Adrián tiene miedo, está llorando, está tranquilita y sacando la lengua. A ver, espérame. Déjame ver qué pasa. Porque este ya lo vimos demasiadísimo antes. ¿Es que no te gusta? Sí me gusta, pero antes no sé. Ni Maxi. Es que me gusta, ¿puedes dejarlo? Es que me gusta. Estoy puesta. Es inmune. Mira, es inmune. Basta de inmunérselo, mira, es inmune. ¿Ves? Es inmune. Pero me digas, es un castillo de la maldad. Ay, pobre. Se pone así porque piensa que ese insecto es de ahí.
Este me gusta. ¡Qué divertido! Sí, sí, no. ¿Cómo crees que Acá no hay patito. Banana. qué parte les fascina las bananas, verdad? ¿Me pasas un toquecito, por favor? Claro. Van a caer en la cárcel, qué bien. Ay, no me digas. ¿Sé cómo bailar este con esto? ¿Ves? ¿Quién te enseñó? Nadie. ¿Qué tenis? ¿Palomitas? ¿Qué comida? ¿Qué?
Me pregunto por qué él tiene tantas escaleras, ¿tú? Ah, claro. Es una montaña, ¿no? ¿Verdad? Van a hacer lo mismo que tú. Soy Wishman. Hija, la parte que más me gusta. Niños en el espacio. Ay, no. ¿Botabú? Sí, así ya se ve. Botabú. Digo, mariposa. A pie, a pie, a pie, a pie. Es un exposeo. ¿Verdad que es un exposeo?
El Grinch. Super Conejo. Illumination.
Omega 200 es una máquina de precisión, sin nada de paseos. Puedes sentarte en la carreta, pero no debemos que nadie. Y obedecieron la orden. Gracias por cuidar la carreta. Llama. Inmenso, desenfrenado, museo. Era, fue otro divertido, exitoso, no. Ahora que se hace un
Vaya, 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 ¿qué es lo que tenemos aquí? No sé, disculpe, un momento. No vas a ser museo. Ah, que sí. No irás a ninguna parte hasta que devuelvas esa basura. Dispara tu mejor tiro. No pudiste. Dame lo que tomaste. Ahora, ponte en tu cara. ¿Lo ves, Nash? Lo digo totalmente científico.
corte de uno. ¿Mm? Tienen corte de uno.
Estaban jugando gato los niños. Y deben jugar gato. Y papá Poppy.
Ok. Así como tú sonríes, así de, ok. Cinco, gracias. Oigan, lo siento, es una máquina de precisión, sin nada de paciencia. Puede sentarse en la carreta, pero no debe mover la ley. Digo, y obedecieron la orden, pero escogieron la carreta. Yo voy a estar con el pen, así que no tiene esto. Y viene con el Grinch. El Grinch de pequeño.
Inmenso, desenfrenado, museo. Querida familia, fue otro divertido y exitoso robo hoy. Sí, y ese padre no fue que sacó de tu boca, no sabes dónde estuvo. Oye, ¿has visto ese buen Mickey? Algo por fin está. Tal vez lo dejamos olvidado en el museo. Caray, odio decirlo, pero ese que conoce a él. Tal vez sea ahora que quizás un grande. Mayor de la policía. Vaya, 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 ¿qué es lo que tenemos aquí? Oye, es lo que... Un momento. ¡Lo vas a hacer en el museo! Ah, que sí. No irás a ninguna parte hasta que devuelvas esa basura. Dispárate mejor que no. No pudiste. Dame lo que tomaste. Ahora. Ordena tu cara. Es más, lo digo totalmente seguro. Es tan rápido. Solo me sale. Mira,
Muchas gracias por ofrecerme hacer esto. Florencia Rosita, reconocido como el mejor video del mundo. Te equivoqué, esto será tan bonito. Hermósate, también con elegancia. Anotación, todo está más de maravilla. Hola, cerdito, tu amigo volverá pronto. Mientras tanto, este Teodoro Duraz te vuelve a casa. No, 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 tiene que volver a la cama, ¿está bien? Ok, ok, te llamaré, dulce, y después a la cama. Adiós. No,
Yeah.